Sanibonani bazalwane, kwaze kwayintokozo ukuthi siphinde futhi sihlanganyele ngale ndlela. Siyambonga uNkulunkulu owenza indlela ukuthi siqhubeke sikwazi ukuxhumana. Ngiyathanda ukuthi siphakame sidumise inkosi. Hallelujah. Hallelujah bazalwane, siyanibingelela ekseni. Siyacela niphakame emakhaya sizodumisa uBaba uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu muhle ekseni. Hallelujah, hallelujah. Praise Jesus. Sengiyabala Nkosi okuhlongethele kona, impela ngiyamakhala uthando onalo nami. Sengiyabala Nkosi okuhlongethele kona,
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Nazi imemezelo zaleli sonto. Siyakhuleka zonke izinsuku ngo-6 ntambama ku-Facebook naku-Instagram Live. Uma ufisa uku-athenda inkonzo ngesonto elizayo, ungakhohlwa ukurejista ngokuthumela i-SMS noma i-WhatsApp kule namba ethi 071 630 4488. 071 630 4488. Ubhale igama lakho nokuthi yiphi inkonzo ofisa uku-athenda noma inkonzo yango-9 ekseni noma inkonzo yango-11:30 emini. Iminikelo neyishumi singayifaka kwi-account yebandla. Account yebandla izovela escreenini kulabo ababukele, kodwa futhi nayi sizoyisho. Ibank lethu uAbsa, i-account number ithi 4057509964. 4057509964. Siyisho okugcina 4057509964. Kanti futhi uma kukuthi unozepha i-code yazepha izovela kwi-screen, kanti iyatholakala futhi noma ingasiphi isikhathi einkundleni zokuxhumana. Uya kwi-page lethu lika Facebook His Church New Germany, uzoyithola i-QR code kazepha ukuze uzokwazi ukuthi unikele ngozepha. Inkosi nibusise bazalwane, nisaletha ishumi neminikelo endlini kaNkulunkulu. Amen. Bazalwane, imemezelo zini kanje. Uma uthanda ukuze enkonzweni sinenkonzo ezimbili engo-9 nango-11:30. Siyakhuthaza kakhulu bazalwane ukuthi ubhalise uregister ku-rsvp.hischurch.co.za. Ungasithinta futhi kwinombolo evelayo lapha escreenini mabuthanda uhluleka ukuregister online. Siyakhuthaza kakhulu bazalwane ukuthi uzohlanganyela kanye nathi sinikhumbule ngendlela emangalisayo. Sanibonani bazalwane, siyanibingelela ekseni egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kule nkonzo yanamhlanje. Siyathemba ukuthi nizobusiseka. Masikhuleke. Babegameni lenkosi yethu Jesu, sibonga lelithuba lokuhlangana uNkulunkulu ongcwele around izwi lakho ukuthi sidle lokhu wena osihlelele khona kulolu suku. Ngiyakhuleka uNkulunkulu wethu, thinta inhliziyo zethu, wandisa ukholo kithi Baba onamandla onke, uvule amehlo ethu, enlighten the eyes of our understanding kuze sazi your exceedingly great power toward us who believe, ne-inheritance yakho ekuthina njengabantwana bakho, nethemba also bizweni lakho. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ongcwele, enza konke othanda ukwenza ngale nkonzo. Njengenceki yakho ngiyanxusa ukuthi ungigcobe ukuthi ngishumele izwi lakho Baba. Izwi lakho malihlabe lihlukanise, lingene kuleyo naleyo nhliziyo, wenze imangaliso egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Bazalwane, siyabonga again ukuthi nibe nathi kule nkonzo. Ngiyafisa ukungqugquzela labo abangakabuyeli ukuzokhonzela nathi endlini yokukhonzela. Siyanigqugquzela bazalwane, please buyelani sizokhonza ndawonye. Ama protocols abekiwe wonke, environment is safe bazalwane. Siyagcina yonke imigomo kahulumeni. Siyanxusa ukuthi nibuye ekhaya sizokhonza ndawonye. Uma ufisa ke uku-attend inkonzo yangesonto, ungaya ku-rsvp.hischurch.co.za okanye uthumele i-SMS at RSVP kule number ethi 060 070 2500 060 070 2500. Kodwa ke futhi umuhluleka uregister ngalo ndlela, ungasithinta noma uWhatsApp noma us-SMS ku 61 630 4488. Amen. So namhlanje bazalwane sizoqala i-series lapho esokhuluma khona ngemangaliso. Ngiyakholelwa ukuthi sisesikhathini lapho uNkulunkulu afuna ukwenza imangaliso emangalisayo
ebandleni lakhe nangebandla lakhe. Now kuJesu kuhlezi kuyisikhathi semangaliso ngaso sonke isikhathi, kodwa ngikholela ukuthi kulesi sikhathi uNkulunkulu is awakening us, uyasivuselela kuleli qiniso lokwazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu osupernatural, onamandla onke, okwazi ukwenza konke nokwazi ukwenza yonke inhlobo yemangaliso. Into esiyenza kumaviki azayo bazalwane, sizobuka imangaliso erekhodwe umvangeli uJohn encwadini kaJohn. uJohn urekhode imangaliso emncane kulamanye amavangeli bese yashe egcineni kokubhala kwakhe athi mningi eminye imangaliso uJesu ayenzayo, kodwa bengeke sikwazi ukuyibhala yonke. Athi kodwa le ilotshiwe ukuze nikholwe ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu, nithi uma senikholwa bese namukela ukuphila. So soqala ke namhlanje ngomangaliso wokuqala awenza uJesu emshadweni eKhana. Uma singavula amaBhayibheli ethu le ndaba itholakala kuJohn uchapter 2 kusukela kuverse 1 kuya kuverse 11, lapho kufundeka khona kanje. Kwathi ngosuku lwesithathu kwakhona umshado eKhana laseGalile. Wayikhona lapho unina kaJesu noJesu nabafundi bakhe babemenyiwe emshadweni. Kwathi kuba lisweleke iwayini, unina kaJesu wathi kuye, kabanalo iwayini. uJesu wathi kuye, mame, ungene ngani kokwami na? Isikhathi sami asikakafiki. Wathi unina ezincekweni zakhe noma kubafundi bakhe, nayikuphi akushokini anokwenza, nayikuphi akushokini anokwenza, nayikuphi akushokini anokwenza. Kwakhona lapho izimbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba labaJuda. Ngifisa uyibhekele ukuthi kwakhona izitsha imbiza zamatshe eziyisithupha zibekwe ngesiko lokuhlamba lwamaJuda. So amaJuda ayihlamba khona ceremonially ngokwenkolo yawo. Ziphethe yileso naleso izilinganiso ezimbili noma ezintathu. uJesu wathe ingcekwini, gcwalisani izimbiza ngamanzi. Zazigcwalisa ke, wayesethi kuzo, yikhani manje niyise kumphathi wokudla. Zayisa ke, umphathi wokudla ezwa amanzi aphenduke iwayini, engazi ukuthi livelaphi, kepha ingceku ezaziwakhile amanzi bezazi. Umphathi wokudla wabiza umyeni wathi kuye, wonke umuntu ubeka iwayini elimnandi kuqala, kuthi lapho sebephuze kakhulu akhiphe elibi kunalo. Wena uqinile elimnandi kuze kube manje. Lokho ukuqala kwezibonakaliso wakwenza uJesu eKhana laseGalile, ebonakalisa inkazimulo yakhe, abafundi bakhe bakholwa nguye. And then bazalwane, ngicela ukufunda incwadini kaMateyu uchapter 15 uverse 2 no3, phinde ngifunde u10 no11. Mateyu 15 verse 2 no3 no10 no11 ufundeka kanje. Yini ukuba abafundi bakho beqe isiko labadala na, ngokuba abahlambi izandla nxa bedla isinkwa? Na ngifuna ubheke ukuthi lokuhlamba abakhuluma ngakho yikho lokuhlamba kwaleza imbiza zamatshe ababahlamba ngazo phambi kokuba badle. So abaFarisi ba-accuser abafundi baJesu bathi abafundi bakho beqa isiko labadala, the traditions of the elders, ngokuthi bona abahlambi izandla before badle isinkwa. So babekholelwa ukuthi ungakwenzi lokho kwakuyisiko labadala okwakumele inkolo yabo uyazingcolisa, you defile yourself njengomuntu ongcolile phambi kukaNkulunkulu. Lithi kodwa uJesu waphendula wathi kubo, nani yini ukuba neqe umyalo kaNkulunkulu ngenxa yesiko lenu na? Masehla siya kuverse 10 uyayichaza le ndaba uJesu uthi, wayesebabiza abantu wathi kubo, yizwani niqonde, akusikho ongena emlonyeni ongcolisa umuntu, kepha okuphuma emlonyeni lokhu kungcolisa umuntu. So uJesu ayikho lento yenu yokuthi nicabanga ukuthi ngokuhlamba izandla noma ungayihlambanga izandla bese udla ungayihlambanga ngokwesiko noma kwenkolo yenu usungcolile. Uthi aningcoliswa yilokho ongena ngomlomo, kodwa ningcoliswa ngokuphuma phakathi kwenu, okuphuma enhlizweni zenu, kuphume ngemlomo nangezenzo. Kokugcina bazalwane, asifunde abaseFesu chapter 5 uverse 18 kuya ku20. Lithi ningadakwa yiwayini
kuvela kulo umhuheko. Ngithanda enye version yesilungu ethi do not be drunk with wine which ruins life. So ngamazwi ningadakwa iwayini elmosha izimpilo zabantu. Lithi kodwa ke nigcwaliswe ngomoya ongcwele, niphendulane ngamahubo nangezihlabelelo nangamaculo okomoya, nihlabelele nihubele inkosi enhlizweni yenu, nimbonge njalo uNkulunkulu uyise ngakho konke egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. So bazalwane, sisakhuluma ngokuthi isikhathi semangaliso, angikhulumi nje kuphela ngokuthi uNkulunkulu uzokwenza imangaliso personally empilweni yakho. Yebo ngikhuluma ngalokho, and ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi noma imuphi umangaliso odingayo ubone wenzeka ngamandla kaNkulunkulu. Kodwa phezulu kwalokho ngikholelwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwenza imangaliso ngathi njengabantwana bakhe. Lokhu akusikho okwabambalwa bazalwane mhlambe abasebenza enkonzweni noma abane title yokuthi bangabafundisi, kodwa kwethu sonke njengomzimba kaKristu. Lithi iBhayibheli, these signs shall follow them that believe. Lezi mpawu noma lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, hayi nje abafundisi noma abavangeli noma abambalwa abathize, kodwa kuthiwa lezi mpawu ziyolandela labo abanjani, abakholwayo. Uthi uJesu, egameni lami bayokhipha amadimoni, uthi bayokuphatha izinyoka, shuthi ngamamazi zingabalimazi. Njengoba sibona uPaul encwadini yezenzo ukuthi wa-attackwa i-viper, kodwa he just shook it off into the fire and he suffered no harm. Umangaliso lowo owenzeka. Lithi iBhayibheli uma eqhubeka uJesu uthi bayokubeka izandla kwabagulayo baphile. Uthi uma kwenzeka bephuza upoison awuyukubalimaza. Uthi lezi mpawu noma lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo. Abakholwayo ithina sonke njengomzimba kaKristu, akusibo abambalwa. So le mangaliso uthi bayokhuluma ngelimi ezintsha. So lezibonakaliso nalezi mpawu kumele zisilandele sonke njengabantwana bakaNkulunkulu abakholwayo. Lithi iBhayibheli bazalwane, umbuso kaNkulunkulu awusiyo nje indaba yokukhuluma kodwa indaba yamandla. The kingdom of God is not in word but in power. Kunamandla bazalwane embusweni kaNkulunkulu, and iningi lethu asihambi kulawo mandla okumele ngabe sihamba kuwo. Ingakho umpostoli uPaul umekhulekela ibandla lase-Efesu uthi ngiyakhuleka ukuthi makukhanyiswe amehlo enhliziyo yenu ukuze nazi ubukhulu bamandla bakaNkulunkulu kunina enikholwayo. Kunamandla bazalwane esinikezwe wona, kodwa esingeke sambe kuwona uma singazi ngawo noma singawalangazeleli noma singawafuni noma singamkholwa uNkulunkulu ukuthi engakwenza empilweni zethu. Uthi kwenye indawo umpostoli uPaul uthi umbuso kaNkulunkulu awusikho nje malana nokudla nokuphuza. So sinona about ukuthi asikudla lokho asiphuzi lokho kuphela, kodwa uthi kumalana nokulunga nokuthula nentokozo kumoya oyingcwele. Kunamandla bazalwane embusweni kaNkulunkulu okumele abonakale ezimpilweni zethu. Uma ubheka isishosha esiphiliswayo kwizenzo chapter 3, asiphiliswa ethempelini ngaphakathi, siphiliswa ngaphandle kwesango lethempeli, ngoba sahlangana nabantu abaqondayo ukuthi lento ayikho nje eindongeni ezu4 lapho engikhonzela khona, kodwa lento ihlala ngaphakathi kwami njengomntwana kaNkulunkulu. Wherever I go ngiyakwazi ukutshela abantu ngoJesu, ngibone umangaliso omkhulu kunawo wonke ukuthi kusindiswe abantu. Ngiyakwazi ukubeka izandla kwabagulayo baphile. Ngiyakwazi ukuyala amadimoni ukuthi aphume ebantwini, nangempela aphume njengekholwa uma ngikholelwe egameni likaJesu, ngoba lento ayikho mayelana nami, ayikho sekutheni ngithembele umondli ukuthi umondli yini ayenzile noma umondli yini ayenzile right emenza ukuthi manje usengakwazi ukwenza lokhu, kodwa indaba isegameni likaJesu ukuthi into engiyithembile uma ngikhuleka ngithembe igama eliphakemeyo kunawo wonke amanye amagama, igama kulo wonke amadolo ayokhothama, zonke indebe ivume ukuthi uJesu inkosi, kukhazinyuliswe uBaba ezulwini. When we come bazalwane, when we pray for abantu asithembelile egameni lami noma sithembelile egameni lethu noma bekuthiwa ubani igama lakho, kodwa sithembele egameni likaJesu. So uma sibeka ukholo nethemba lethu egameni likaJesu, sibona imangaliso emangalisayo bazalwane, ngoba kukho mayelana
nami nawe kodwa kumayelana naleli gama elinamandla kumele silikholwe leli gama bazalwane silikholwe izwi likaNkuluNkulu ukuthi akushilo uyakwenza noma kanjani akumele njengabantwana bakaNkuluNkulu uma hlezi nabantu abadawuthayo noma abangabazayo noma uma qhamuka inkinga enkulu bethi abantu sokwenza njani ayikho into esingayenza akumele sivumelane nabo kumele siphakame sithi kunoNkulunkulu emazulwini kunegama esinikezwe lona esindiswa ngalo eliphakemeyo na wonke amagama. We must take every opportunity bazalwane esitholayo ukuthi sikhuleke sibone uNkulunkulu enza imangaliswe. If we do not step out simthembe uNkulunkulu sikhulekela abantu abagulayo sikhulekela izimo simthembe uNkulunkulu angeke siwabone lamandla kaNkulunkulu okumele siwabone. Ntemangalisayo ke ngoJohani umebhala ivangeli lika Johani ukuthi imangaliso akayibizi ngemangaliso uyibiza ngesign in English ngophawu ngiyazi ukuthi kwizulu lithi izibonakaliso kodwa hle uma ubheka elesiGreek igama kuyesingesini ubiza imangaliso ngeimpawu yini ayishoyo uthi le mangaliso iyizimpawu zokuthi uJesu ngubani so imangaliso kumele isiholele kuJesu kuyinkinga bazalwane uma siba ngabantu abathanda imangaliso kodwa singamboni uJesu kumele kuthi emangalisweni bese sibona uJesu singabi ngabantu who fall in love nemangaliso kodwa sibe ngabantu who fall in love noKristu sithi uma sibona akwenzayo sidumise yena singadumisi yona imangaliso indlela yokuvimba imangaliso empilweni zethu ukuthi siyithathe imangaliso kube yona esithandayo kunokuba sithande uJesu qobo indodana kaNkuluNkulu lemangaliso kumele nje isiholele enkosini yethu uJesu Kristu ukuthi sithande yena bazalwane ngoba imangaliso iwuphawu elisisa kuJesu uzobona masiqhubeka nale mangaliso ebhalwe encwadini kaJohani ewodwa wawo lapho efida khona abantu abawu mhlawumbe 15 to 20,000 ngoba amadoda kuphela ayo 5,000 ngolofu abawu 5 nenhlanzi ezimbili ukuthi ngakusasa bamfuna all over uJesu abamtholi babemthola bathi kade sikufuna uthi uJesu kubona anifuni nina mina kodwa nifuna isinkwa anizanga ngoba nibonile ukuthi mina ngingubani niza kumina kodwa ngoba nifuna ibheka nje nifuna lokho kwenziwa izandla zami anifuni ukuthi mina ngingubani uqobo so bathi bacela omnye umangaliso uthi awukho omnye umangaliso enzonikezwa wona ngoba ngalenkathi nginifida ngesinkwa bengiqonda ukuthi kuvuleke amehlo enu ukuthi nibone ukuthi mina ngiyisinkwa sokuphila so uthi imangaliso iwuphawu noma isign bazalwane it's a distinguishing mark by which something is identified so into nje ehlukile ewumaka kodwa ekhomba ukuthi ubani lona ama example ID book yakho umazisi wakho ngisho ngithanda angeke ngikwazi ukusebenzisa ngoba it's a distinguishing mark okhomba wena uma ngithatha umazisi wakho ngiyanawe ebank ngizama ukukhipha imali yakho angeke bazibanginikeze ngoba angimina ngoba ID book yakho iholela kuwena i-signature yakho eyakho it's a distinguishing mark esicizelela ngayo ukuthi ngempela ngabe uwena yini lo obhale lento noma ngabe uwena yini owithdraw le mali ngathi usayina umaka wakho lo awufani nowabanye abantu so impawu le njenge fingerprint bazalwane eyakho mukinqa isithupha namanje emabhenki sebene ngumkhuba wokuqinqisa mabekinqa isithupha akukhona nje ukuthi bazibone isithupha sakho kodwa bafuna ukwazi i-identity yakho so umaka wakho ureveala your identity so uthi uJesu le mangaliso engiyenzayo kumele ngabe imbula i-identity yokuthi mina ngingubani siyabona ama magicians eGibhithe uma uMose enza imangaliso ukuthi uma kufika kulomangaliso eyokuqala embalwa wathi umeyenza uMose nama magicians ngamandla obumnyama akwazi ukuyenza kodwa wathi uma kufika kulomangaliso wesithathu bathi hayi ngeke thina sikwanza ukwenza lokho bathini bathi ke lokhu umunwe kaNkuluNkulu kwabona abantu abangakholwa bazalwane kwabona ama magicians abathakathi ukuthi hayi lokhu thina sikwazi ukwenza lena i-fingerprint kaNkuluNkulu umaka lo kaNkuluNkulu ophilayo thina asinakho ukuthi singakwenza lokho so le mangaliso bazalwane kumele isiholele kuKristu yambule identity kaKristu kuthini now masibuyela kule ndaba ke kuphela iwayini emshadweni
uJesu uMaria uyahamba uyakuJesu uthi Jesu baphelelwe iwayini uthi uJesu mina ngingenaphi pho lapho akakabi isikhathi sami bese uMaria evele eyamziba uJesu aye kubafundi bakhe athi lalela kubafundi noma yini athi yenzeni niyenze whatever he tells you to do it. There is amazing bazalwane into emangalisayo ngendlela emangalisayo ngoba uMaria into ayishoyo la ukuthi mina ngiyazi ukuthi amazwi ami awanawo amandla kodwa amazwi akhe anamandla umeke yena wakhipha instruction kwasikuba khona abaobeyayo instruction kunomangaliso ozokwenzeka wayeyiqonda lento uMary ukuthi kunamandla bazalwane kwi-obedience noma ukulalela wenze lokhu akushoyo uNkulunkulu to release a miracle. uMary kwathi uma kufika ingilosi yakhe ikhuluma insambatheka yento ukuthi uzokhulelwa ungahlangananga nomuntu wesilisa wathi uMary makube kimi njengokusho kwakho. So uyazi uMary ukuthi kunamandla ukulalela nokuba neobedience ngisho unga-understandi kodwa uthi makwenzeke kimi njengokusho kwezwi lakho noma yini oyishoyo incekazi yakho izokwenza ngoba bazalwane many times umangaliso wethu ulele ekutheni silalele senze lokho okushiwoyo. Iyangichaza le ndaba ngoba uMary waye-understand ukuthi lo ukwazi ukusebenza outside of imithetho yendalo ngoba ithi indalo kumele kuhlangane owesilisa nowesifazane kuze kube khona umntwana kodwa lo uyamazi ukuthi wangena esibelethweni sakhe ngomoya oyingcwele engahlangananga nomuntu wesilisa. Even for iwayini bazalwane kwakumele kuphulwe yonke imithetho yendalo ngoba uma ubheka ungakuthatha cishe 5 years ekusukeleni etshaleni ivine noma umvini uze uriphe ama-grapes uze ustorishe iwayini ama-grape juice izibe iwayini kungathatha almost 5 years kodwa kusemshadweni la abanawo 5 years abanawo ngisho 5 days noma u5 hours. Lo mmangaliso mele wenzeke manje and wayiqonda uMary ukuthi lo is a supernatural God umuntu unguNkulunkulu lo nkulunkulu engimkhonzayo usupernatural ukwazi uku-acta outside of the laws of nature. Imithetho yendalo ayimvimbi akekho ngaphansi kwemithetho yendalo kodwa wena uyidalile indalo konke kuyamlalela ukwazi ukwenza izinto ngaleso sikhathi ezingathatha iminyaka bazalwane. So uza kuJesu neconfidence ukuthi hayi wena Jesu ngiyakwazi ukuthi uyakwazi ukuphula imithetho yendalo ukuze wenze ummangaliso. uNkulunkulu bazalwane uyakwazi ukuphula imithetho yendalo ukuze enze imangaliso. Bengixoxa nomnye udadewethu khona la ibandleni engixoxela ukuthi kwa psychology bathi kuthatha iminyaka ewu5 ukuthi kuguquke indlela umuntu acabanga ngayo kuthatha iminyaka ewu5 kodwa abazalwane mina nje mhlawumbe ngisindiswa ngathi uma ngiqeda ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi ngezwe ukuguqukile indlela engicabanga ngayo ngoba in a moment uNkulunkulu kwazi ukwenza into okumele ngabe ithatha iminyaka ngokwendalo ngoba uNkulunkulu wethu akekho ngaphansi kwemithetho yendalo kodwa ungaphezulu kwemithetho yendalo. Kodwa ngifisa sibheke bazalwane ukuthi ukuze wenzeke lo mmangaliso kwakumele uJesu akhulule izwi. Umeke wakhulula izwi kwakumele kube khona abalobheyayo izwi abenza lokhu uJesu athi makwenziwe ngoba kunamandla bazalwane in obedience kunamandla ekumlaleni uNkulunkulu ukuze kukhululwe ummangaliso. Eminye imangaliso yethu ibanjezelwe nje iobedience noma ukulalela kwethu uNkulunkulu many times uma ukhuleka kuyena ucela into ethize ukhipha instruction atenza ukuthi endabanye bethu babambeka kwiobedience ukuze bangawubona ummangaliso okumele ngabe bayawubona. Akucabange umfelokazi waseZerofati ukuthi kufika umprofeti kuye uthi ngephukudla ngidle umfelokazi ngiyacabanga ukuthi hayi le ndoda ayazi yini ukuthi mina oqala ngumfelokazi okwesibili kunesomiso ezweni. Athi umfelokazi hayibo angikwazi sekusele nje inqindi kaflower nenkeshezana nje amafutha sengizokwenza isinkwa esisodwa sidle mina nomntwana wami bese siyafa. Kodwa athi umprofeti athi nikeza mina qala. Now that's a hard instruction bazalwane ngoba many times imangaliso yethu i-locked up ku-instruction engayenzi sense ngoba kenza kanjani sense ngiyezwe naqala ngikutshelile ukuthi lokho khona akwanele ngisho mina nomntwana wami sesodla kanye emva kwalokho bese siyafa. You are changing my plans ngoba angidecide ukuqala ukustaf
sikhava namhlanje bengithi sodla okugcina sivalelisane bese siqala iprocess yokufa kodwa when she obeyed wakwenza okushiwo ngumprofeti lithi iBhayibheli uflower wakhe awuphelanga namafutha akhe awazange aze aphele. Uyamkhumbula omnye umfelokazi oya kumprofeti athi indoda yami bikade ingumprofeti kodwa isifile yashiya nezikweletu manje sekufike labo ekade ibakweleta bafuna ukuthatha amadodana ethu ayoba yiziqila athi ngisize. Uthini umprofeti uthi unani endlini ngiyacabanga wesifazane uthi awungizwanga yini kube benginotho endlini ngabe ngibakhokhelile izikweletu bengengize ngize kuwe kube befuna ukudla amadodana ami kodwa wathathe abawenze abe yiziqila kodwa uthi anginalutho nje nginenkeshezana yamafutha. Uthi kumprofeti hamba uyoboleka izitsha bese uyayivalela endlini uthele kuza amafutha udayisa amafutha ukhokhele labo enibakweletayo. Cabanga abazalwane it doesn't make sense. Ngiyazi ukuthi inkeshezana kuphela esele yamafutha kodwa ngokukholwa wahamba eboleka izitsha wasiyayivalela nabantwana bakhe wathela for as long as sakhona izitsha bazalwane amafutha ayengapheli anqamuka ngoba sekuphela izitsha. So yabona ukuthi obedience yakhe yakhulula ummangaliso nommangaliso wakhe walingana nelevel yeobedience ngoba noma ngabe kuthiwa waboleka eingakanani izitsha zayizogcwaliswa. Sometimes bazalwane imangaliso yethu ilimitwa ilevel yeobedience yethu. Uma ubheka abafundi lithi iBhayibheli lezi zitsha basigcwalisa to the brim basigcwalisa zacishe zachichima. In other words ba-obeya fully lokhu akushoyo uJesu. Siyadinga bazalwane ukuthi sibe ngabantu abam-obeyayo nabamlalelayo uNkulunkulu ngokupheleleyo. Example yokugcina uNaaman uthi uNaaman unenkinga uyiqhawe elinamandla kodwa inkinga yakhe ukuthi unolephelo kanti kunesigqila sakwaIsrael ezweni sakubo emzini wakhe. Sitshele unkosikazi wakhe sithi hayibo kukhona umprofeti kwaIsrael ongalelapha lolephelo isifo esingalapheki sikabasuwami uNaaman. Naaman yahamba ngempela uye enkosini kwaIsrael ephethe incwadi evela enkosini yasezweni lakhe. Inkosi ibe worried ithi lo muntu ufuna ukungilwisa bese umprofeti eyezwa athi ungathi mlethela lo muntu ngoba ukhona uNkulunkulu kwaIsrael. Bese ke umefika kumprofeti umprofeti athumela inceke yakhe angaphumi ngisho ukuphuma yena athi hamba umtshela ukuthi akahambe ayoyigculisa kasikhombisa emfuleni iJordan adinwe. uNaaman athi kunemfula engcono ngakithi kuneJordan kungani bengasigculisi emfuleni yangakithi nokuthi ngihambe yonke lendlela lo mprofeti akaphumi ukuzongibona futhi ungisa nje emfuleni omncinyana nginemfula emngcono ngasekhaya kodwa inceke zakhe zimnceke kahle kube kuthiwa besho into enkulu buzoyenza enza lokho okuncane enangempela umehamba emfuleni eyiculisa kasikhombisa ilapho ulephelo athi umephuma kwesikhombisa lwabe seliphelile kuyena ngoba kunamandla bazalwane kwi-obedience ukuthi kukhululwe ummangaliso wethu. Ngikhumbula inkosi yaya kumprofeti esezosidlula emhlabeni. Umprofeti yathi inkosi iya kumprofeti wathi umprofeti thatha umcibisholo bese yaciba ngawo ingamtsheli kangaka acibe kathathu bese yayeka. Lithi iBhayibheli wadinwa kakhulu umprofeti wathi uyekeleni yini ngani ucibe kathathu kuphela kube kuthiwa ubuqhubekile buzonqoba kaningi kodwa manje ngoba ucibe kathathu kuphela uzonqoba izinto ezintathu kuphela okuchaza ukuthi ngemva lokho bazokunqoba. Bazalwane when we obey kumele si-obeye fully, si-obeye to the limit, si-obeye kakhulu bazalwane ngokupheleleyo kwalokho uNkulunkulu akulindele. Obedience bazalwane noma ukulalela uNkulunkulu noma ukwenza uNkulunkulu akushoyo kutshengisa nje ukholo lwethu ngoba kunzima ukulalela uma ungakholwa. Uma ukholwa ulalela kalula ngoba uyamkholwa lokunikeza instruction. So i-obedience uphawu lokukholwa kwethu. Sometimes sayikhohlisa sithi hayi ngiyamkholwa uNkulunkulu kodwa athi mesinikeza instruction bese ngabe sayi-obeya kuchaza ukuthi kokholo lwethu luyaxeka ngoba obedience all it does ukuthi itshengisa ilevel yokholo lwethu. Now bazalwane khumbula ukuthi uthi uJesu ukuthi sithe zonke yemangaliso all it is uphawu eliveza ukuthi uJesu ubani. Uchaza ukuthi kune mystery kunemfihlelo nemfihlakalo ngemuva kwalemangaliso esikhomba kuJesu. So iyini ke imfihlelo ngemuva kwalomangaliso? Uthi uJesu kubona thathani amatshe izitsha lezi zamatshe eziyisithupha ezinamanzi lezi
ezimiselwe ukuhlanjululwa kwamaJuda. So yabona lezitsha ezisithupha zimele kahle hle inkolo yamaJuda ngoba ilapho babefaka khona amanzi bese beyayihlamba ceremonially ukuze babe ngabahlambekile ukuze bangangqoli uma bedla emva kokuyihlamba. So yakhumbula ukuthi uthe uJesu lapho esifunde khona kuMateyu wathi bathi bona yindaba abafundi bakho bengahlambi izandla phambi badle isinkwa baphule ama traditions obaba kwakuyinkolo yonke leyo yamaJuda. Azathi uJesu ke awungcoliswa ongena emlomeni kodwa ungcoliswa okuphuma ngaphakathi kwakho. So lezitsha zazimele inkolo yabo. Uthini kuJesu? Uthi ke akukhona ongena kumuntu okumngcolisayo kodwa ungcoliswa okuphuma kuyena. So izwake into eyenzakalayo la bazalwane. So uthi uJesu mina ngenza into entsha, nina kade nizama ukuyihlanza ngaphandle ukuze nibukeke nikahle ngaphandle, kodwa mina ngizoguqula amanzi abe yiwayini. Iwayini lenzani? Iwayini lumguqula umuntu ngaphakathi, from the inside out. Uthi uNkulunkulu njengoba ethi uJesu okuphuma kumuntu okumngcolisayo, uthi into engizoyenza ke manje ukuthi mina ngizonishintsha ngaphakathi ukuze bese kuphuma okuhlanzekile kini, ngoba noma ningazama ukuyiwasha ngaphandle uma ngingcole ngaphakathi akusizi lutho. Uthi uJesu nina baFarisi esho kwenye indawo nihlanza ingaphandle lenkomishi kodwa ngaphakathi kunongcola, kunegreed, kuna yonke inhlobo engalungile. Uthi from inhliziyo yomuntu kuphuma ukubulala, kuphuma umona nazo zonke lezinto nomhawu ezingalungileyo ezimngcolisayo umuntu. So uthi ni good ekuzenzeni ngoba inkolo ithi nje buke kumuhle ngaphandle, bathi mabekubuka abantu babuke engazi ukuthi ku right kodwa kube konakele ngaphakathi. Kodwa ubuKristu okubudlelwa noNkulunkulu ukuthi akulunge ngaphakathi and awuzilungisi ngamandla akho. Kunewayini, iwayini bazalwane limele umoya oyingcwele. Kunewayini, uthi uJesu mina ngiletha into entsha lapho engizofaka khona iwayini ngaphakathi kwenu. Uzule ethini iBhayibheli lithi mani ngadakwa iwayini kodwa ngigcwaliswe ngomoya oyingcwele, ngoba iwayini liwuphawu lukamoya oyingcwele. Lithi iBhayibheli iwayini limosha impilo yomuntu, ochaza ukuthi umoya oyingcwele uyayakha impilo yomuntu. uJesu ngenza into entsha, ngizongena ngaphakathi kwenu nginikeza amandla, bese nisho njengokusho kweBhayibheli nithi it is he who works in me both to will and to act according to his good pleasure. Ukuthi uye osebenza kimi ukuthi ngifise ukwenza okwentando yakhe nokuthi ngenze okwentando yakhe, nguye osebenza ngaphakathi kwami. Uthi uJesu kulento entsha engiyenzayo ngizobhala imithetho yami enhlizweni yenu ngiyiqophe ezingqondweni zenu. Anisayokudinga omunye nomunye kuthi ayekumakhelwane ethi ngifundise, ngoba ngizobhala umthetho wami enhlizweni zenu. Ngamazwi lento engizoyenza mina ngilethe icovenant entsha, and ngalesivumelwano esisha into engizoyenza I'm going to do an inside job ukuze ningayiwashi nje ingaphandle kuphela ngamanzi kodwa ngaphakathi nibe ningcolile. And khumbula ukuthi iwayini futhi liyini, liwuphawu lwegazi. Uthi uJesu lesisitsha isivumelwano esisha egazini lami, esho ephethe iwayini bedla ilasapha. So iwayini liyisymbol yegazi. So uthi uJesu ngizonihlanza ngegazi lami. Lithi iBhayibheli igazi lika Jesu masimamukela njengenkosi nomsindisi sikholelwa kuye, igazi lakhe lihlanza lize lihlambe ngisho unembeza wethu ngaphakathi. So lo mmangaliso bazalwane, it's a sign ukuthi sisuka kwizivumelwano esidala somthetho nesenkolo singena kubudlelwane noNkulunkulu, lapho yena ezongena ahlale ngaphakathi kwethu bese yasiguqula from the inside out. Ngivale ngalokho bazalwane, uma ke leliwayini seliswe kumuntu ophethe umcimbi, uthi umeliphuza athi hayibo imvama abantu bakhipha iwayini elimnandi kuqala ukuthi anthi bephuzile bese bekhishwa leli elingamnandi kulelo kuqala. Lithi kodwa wena mkhwenyana wenze okuhlukileyo, iwayini olikhiphe ekugcineni, you saved the best for last. Ukhipha iwayini elimnandi ngasekugcineni. Bazalwane, ngifuna ukunitshela ukuthi siphethe into engcono. Ngesinye isikhathi mina nawe sibheka emuva, sibheke imangaliso yakudala, sibheke ama saints eTestament elidala. Into enhle leyo ukubabuka silangazelele, kodwa bazalwane lithi iBhayibheli mina nawe siphethe okungcono kuna
kunabo. Mase masibheka impilo zabo sithi thina singenza kangcono kunabo. Lithi iBhayibheli even bona uqobo abaprofeti bakudala abasilobele iBhayibheli babesearcha befuna ukubona ukuthi hayibo isiphi lesikhathi umoya ingcwele asambula kubo akhuluma ngaso, kodwa wayekhuluma ngesikhathi lesimina nawe esiphila kuso, isikhathi emva kokuba uJesu afe avuke anyukele ezulwini bese kuthululwa umoya oyingcwele. Lithi iBhayibheli kubo bonke abazelwe ngowesifazane akekho omkhulu ukudlula uJohn umbhaphatisi. Okuchaza uJohn umbhaphatisi mukhulu kunabo bonke oElijah noJeremiah noJoshua noMose na wonke ama-saints eTestament elidala. Kodwa izwake bese lithini, lithi omncinyane embusweni kaNkulunkulu, omncinyane kulesikhathi sami nawe esiphila kusona njengebandla, lithi mkhulu kunoJohn umbhaphatisi. Bazalwane, lokho okuphethwe yithi kungcono. Incwadi yamaHebheru yonke ibhalwe nje ukuchaza ukuthi lokho okuphethwe yimina nawe kungcono kunalokhu kwakudala. Lithi iBhayibheli sinefu lofakazi elibhekile, liqale kuHebrews 11 lisitshele ukuthi benzani ngokukholwa oAbraham noSara noNoah nabo bonke bazalwane oMose nabo bonke abeTestament elidala. Lasitshela ngokukholwa benzani, belithi ke bayifu lofakazi elisibhekile, ngoba thina esingasekugcineni bazalwane ithina eso experience izinga lenkazimulo abangazange baze balibone, amafutha ezulu ashubileyo na gold bazalwane ehlela phezukwethu. Inamandla lethu into esiyiphethe kulesi sikhathi kunalezi zivumelwane esidala. Uze athi umebhala umbhali athi lesesisha izivumelwane sakhiwe phezu kwethembiso ezingcono kunezivumelwane esidala bazalwane. Kodwa inkinga asazi ukuthi siphetheni. Ngeke ngasho eqaleni, ingakho umpostoli uPaul mekhulekela ibandla lase-Efesu uthi ngiyakhuleka uthi makhanyiswe amehlo enhliziyo yenu kuze nazi ithemba lobizo lwakhe, nazi ifa lakhe elikuthina njengabantwana bakhe nobukhulu bazalwane bamandla akhe kuthina esikhulayo. Lithi lawo mandla awabeke kuthina esikhulayo ayafana nalowo mandla avuswa ngawo uKristu kwabafileyo wabekwa kwesokudla esika baba waba yikhanda phezukwebandla, wanikezwa igunya neauthority phezu kwakho konke bazalwane. That power works in us, kodwa uma singazi, singayilangazeleli, singayifuni, angeke sihambe kuyo. Isikhathi semangaliso bazalwane. Ngicela phambi zombili izandla ngifuna ukukhulekela imangaliso empilweni yakho njengamanje. Baba, egameni lenkosi yethu uJesu nangumntwana wakho ekhaya, uthe wena uyakwazi esikudingayo, singakasho lutho, singakaceli, singakakhuleki, uyakwazi wena esikudingayo Baba, esikudingayo isikhathi esiningi kungaphezulu kwamandla ethu. Wena unguNkulunkulu onamandla onke nongahlulwa yilutho. Siyanxusa Baba, sithethelele ngongakholwa kwethu, sithethelele ngongakuboni ubukhulu bamandla akho, sithethelele ngongakholwa ukuthi konke kuyenzeka kuwe and nothing is impossible with you. Siyaphenduka in our belief. Njengamanje sikhetha ukubeka ukholo lwethu kuwe. We trust you Baba for miracles empilweni zethu. Release imangaliso yakho even right now kuwena yonke impilo elalele nekhuleka kanye nami njengamanje. Release imangaliso yakho ngegama likaJesu. Abadinga ukuphiliswa emzimbeni baphilise egameni likaJesu. Kuwe asikho isifo esingalaphekiyo. Uthuma izwi lakho welaphe zonke izifo. So ngikhuluma izwi njengamanje ngithi be healed egameni lenkosi yethu uJesu. Abakhwelwe ngamadimoni nababophekileyo ngithi mawukhululwe ngegama likaJesu. Madimoni, mandla ubumnyama ngiyaniyala, phumani niphele emzimbeni yabantwana bakaNkulunkulu, babakhululwe even njengamanje egameni likaJesu. Badinga imangaliso kwezezimali, abadinga imisebenzi, abakuthemayo for ama-business, release Baba umangaliso wena wabela idingo zethu according to your riches in glory. Abadinga umangaliso relationally kubudlelwana abanabo emshadweni, emndenini, whatever it is God, I pray release lawo ma-miracles abadingayo. Whatever the miracle edingekayo Baba, khulula imangaliso even right now egameni likaJesu Kristu inkosi yethu, amen. Mukhona ungakazi mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi
umangaliso odlula yonke imangaliso ekhona emhlabeni umangaliso okwamukela uJesu usindiswe ukuthi ubukade uhamba ubheke esihogweni kodwa ngokuhlangana nesiphambano wamukela uJesu impilo yakho iyaguquka isibheke ephakadeni elinoNkulunkulu ezulwini ukuthi ubuse noNkulunkulu kanti uzothi usaphila la emhlabeni uphile uhamba naye uNkulunkulu izono zakho zithethelelwe uhlanziwe ngegazi lika Jesu makazi mamukela uJesu ufisa kumamukela namhlanje kulula kakhulu bazalwane nithi iBhayibheli umukholwe enhlizweni yakho ukuthi uJesu wakufela ubaba wamvusa ngosuku lwesithathu bese uyavuma umlomo uthi inkosi lithi uyasindiswa so uma uwilling namhlanje ukuphenduka uthi indlela ebengiphila ngayo cela ungithethelele ngiyaguquka kuyo ngiyazinikela kuwe ngifuna ukuhamba ngendlela yakho ngiyakholwa ukuthi wangifela ubaba wakuvuse usuku lwesithathu ngicela ukhuleke lo mkhuleko nami uNkulunkulu uzokusindisa akuphilise akukhulule masikhuleke usho lo mkhuleko emva kwami uthi uNkulunkulu baba egameni lika Jesu ngiyabonga ukuthi wanikela ngeyakhe indodana ezelwe yodwa ukuthi ifele mina ngiyavuma ukuthi ngingumoni kepha namhlanje ngiyaphenduka cela ungithethelele zonke izono neziphambeko zami ngiyakholwa ukuthi uJesu wangifela wamvusa ngosuku lwesithathu ngiyavuma umlomo wami ukuthi uJesu uyinkosi ngiyayivula inhliziyo yami Nkosi Jesu ngena ubuse ube uNkulunkulu wempilo yami egameni lika Jesu amen mukhuleko lo mkhuleko ususindisiwe usuzelwe kabusha usungumntwana kaNkulunkulu uphilisiwe ukhululiwe siyanxusa ukuthi ujoin ibandla elishumela uJesu uzokhula kulendlela oyikhethileyo futhi ufunda iBhayibheli zonke izinsuku incwadi le ubaba wakho ayibhalele wena futhi ukhuleke kuNkulunkulu zonke izinsuku bonke ubudlelwane bakhiwa ngecommunication okugcina utshela abanye ngalo Jesu okukhululile nokusindisile namhlanje inkosi nibusise bazalwane sobonana noma kanjani next week god bless amen Bazalwane siyabonga kakhulu ukuthi nihlanganyele nathi namhlanje siyakhuthaza kakhulu ukuthi niqhubeke nixhumane nathi ku Facebook ku Instagram na ku YouTube god bless you bazalwane sinithanda kakhulu siyanikhumbula futhi ngendlela emangalisayo amen